We're talking about what's called a tantric numerology. Мы будем использовать так называемую тантрическую нумерологию. And Yogi Bhajan said it came from a very wise man in India, and the teaching was from mouth to ear. Йоги Баджан говорит, что она пришла от очень мудрого человека в Индии, ее всегда передавали только из уст в уста. Nobody knows who this man is, but the wisdom of the numbers speak for themselves. Основателя никто не знает, но все знают мудрость цифр, которую он передал. And it's called also known as Akara numerology. Эту нумерологию также называют акара. I'm going to just write that down. This is how we spell it. So we will go into a little bit of, your numbers are important, like especially your soul number. It can show you what is blocking you from connecting on to connect more on your inner self, to your inner self. Мы сегодня посмотрим на цифру вашей души, потому что именно она показывает, что не дает вам соединиться с душой. And your karma number is what is blocking you in your external world. И посмотрим на число кармы. Карма – это ваше препятствие во внешнем мире. Like maybe work issues, relationship issues, how you work with your karma in this incarnate in the body physical form, how we work out our karma through that number. Да, мы поработаем с кармой и подумаем, как же себя в этом физическом мире лучше заикорить. I studied with a numerologist who specialized in Akara in New Mexico, and I also got the teachings directly from Yogi Bhajan. Я начинал учиться нумерологии в Нью-Мехико от одного специалиста, а потом и напрямую от Йоги Баджана. And I think today we can just look a little bit on some of the numbers that are, maybe someone can give me an example of what is their birthday, and we can look at your soul number and your karma number. Мы сегодня разберем некоторые примеры, поэтому можете написать в чат ваши даты рождения и посмотрим, что у вас там в карме, что в душе. But first of all, let's look at the month of June, right? So we've got a number 6. Но перед этим давайте поговорим про июнь. Июнь – 6-й месяц. And 6 is very interesting number. It's all about your projection. It's all about the arc line that goes from one earlobe to the other, which also connects to the third eye, the ajna. 6 – это очень важное число про проекцию, потому что это ваш нимб, это ваш третий глаз. And 6 is also connected to the theme of home, themes of love, themes of beauty. И 6 – это тема дом, отношения, красота. And it could signify new romance. It could be about beautifying the home, making your home beautiful. And it also is connecting with community, are the keynote themes for this month. Но шестерка – это про то, как вы соединяетесь с сообществом, работаете с коллективом и с самим собой. Это ключ в этом месяце. So they say that this June, there is a quickening in the air. I don't know if you've noticed it, but I've definitely felt it in London. There is the speediness in the air and a desire to, kind of manifest your hopes. Не знаю, замечали ли вы у себя там, но у нас в Лондоне какое-то тотальное ускорение. Мы начинаем двигаться все быстрее по своим траекториям. A quickening of wanting to run after your dreams that maybe have been previously denied or have been withheld this year. Ускорение в сторону нашей мечты. То, что вы раньше не хотели делать или только мечтали об этом. So some of you might have felt that your dreams have been on hold or that you've been held back. And that is the astrological feeling going into the middle part of the year of like, now I want to let loose. Now I want to go for my dream and nothing's going to hold me back. То есть ваша мечта могла висеть в воздухе, или вы пытались, ничего не получалось, и наступает нумерологический момент, когда все, дорога открывается. Okay, so we're going to jump to they say that the heart number of for the month is 6, and we're talking about June is the number 6. So we've got two sixes here. И число месяца у нас шестерка, у нас получается две шестерки. Сердце месяца шестерка и сам месяц шестерка. All right, so we have a standout number. We've got 6 plus 6 is 12. So there is an underlying
significance to the number 12, which is about the number of community and tribes, and it represents like finding your tribe, finding the people of kindred spirits, finding people that you connect with. И 6 плюс 6 дает нам 12. 12 – это число племени, число, когда ты находишь свою коммуну. Now is the time to go out and communicate and connect with others. Сейчас время выйти на улицу, встретить свое племя и говорить с ним. And so then, you know, you've got the heart number of 12, which is a 3. So 12 is a 3. So it's 2 plus 1 is 3. And 3 is also about this like expansion. It's Jupiter. It's creative. It's playful. It's social. И 12 оно превращается в тройку. 2 плюс 1 – это 3. И 3 – это число позитивного расширения. Это Юпитер, это социализация, это возможности. And so 3 is also about food because it represents the Mother Earth and how she cooks and how she creates and gives to us. So it also includes the realm of food and how we nourish ourselves, how we nurture and support ourselves with food. Но это также число нашей пищи, потому что Мать-Земля, она кормит, и как мы эту пищу используем для себя. So this is a good month to make a few shifts in your diet, and it definitely talks about cooling down fire. So it's talking about you eating cucumbers, watermelon, lettuce, and lemonade. Это число, когда вам стоит есть побольше огурцов, арбузов, лимонадов, салата. Avocados are good as well because they're cooling to the system. Авокадо хорошо, потому что уже охлаждает вас. I would actually say it's a good time to start the green diet. Я вообще скажу, это хорошее время для зеленой диеты. And, you know, I don't know if you felt it where you are, but there is definitely the fire is in the air. So it's talking about things spiraling, whether they spiral out of control, you know, going, you know, like it can go very fast. So it's all about slowing down and nourishing yourself with breath and with food. Я прям чувствую, что сейчас время огня, когда все начинает ускоряться, закручиваться по спирали, и нам нужно уметь себя замедлить через еду, через дыхание. Because it says number 6 is the fire element. 6 – это элемент огня. And things will be heating up on every level. На всех уровнях все будет гореть. And we got 2 6s. И тут 2 шестерки. So it's talking about cooling foods. I know that Yogi Bhajan talked a lot about the power of cucumber juice. И Йоги Бхаджаном много говорил про силу сока из огурца. So when the fire element is kind of triggered, you know, you might find yourself reacting more to the social, like the current events, like conflict, and your relationships with people might get a little bit reactive. So it's saying be careful of the fire with that. И элемент огня, он, знаете, он немного может переварить, перекипеть, и вы начинаете в отношениях вскипать, впадать в реакции, срываться. So a lot will be unfolding on a global level, and we can see it with also, you know, the war zone, the conflicts. And so number 6 is how we use the power of prayer to cool down the global psyche, to cool down our own psyche. Ну и на уровне международных конфликтов тоже будут какие-то обострения, поэтому шестерка должна нас научить охлаждать нашу психику глобально и локально. 6 is all about the power of your word as well. So it's your arc line, it's your projection. So it's the projected thought, whether it's spoken or unspoken. И 6 – это сила вашего слова, сила вашего нимба, проекция слова, сказанного и несказанного. So you might want to be very careful of like, I have to slow down my mind in order to choose more consciously the kind of thoughts that I'm having and what I'm actually saying. Поэтому вы должны научиться замедлять свой ум и очень осознанно выбирать, что я говорю и какие мысли думаю. It says, with your own personal life, you may experience a bit of rattling with someone, a rattling of points of views, a rattling of like triggers, you know, like a bit of discussion, arguments. So it says, just hold the horses.
И на уровне личной жизни между вами начинают вскипать какие-то трения, какие-то недопонимания, и вам рекомендуют в этот момент немного попридержать ваших коней. And this what is recommended in this month is take a step back, and before you have that difficult chat, before you have that difficult discussion with someone, it's like meditate. And what am I going to say? How are my words? How can I choose my words wisely so that they impact the other without hurting? Сейчас очень рекомендуется вам не впадать сразу в дискуссии, не рваться в бой, а сначала помедитируйте, It's also ощутить себя, охладите себя и подумать, как ваше слово повлияет на другого. It's also about creating a white light space surrounding the dialogue by mentally beaming the energy beforehand. И мы создаем пространство диалога еще до того, как произнесли слово, потому что мы уже проецируем в него энергию. And so it's about taking a personal time out before engaging in the discussion. So this is important. Поэтому возьмите время чуть подышать, прежде чем идти с кем-то говорить. Everyone knows that the third eye beams energy. Ты знаешь, что третий глаз излучает энергию. Yogi Bhajan talked about in Kali Yuga, in these confusing and dark times, the power of beaming like healing energy to other people to help uplift them is going to, this is coming from the power of your third eye. Я Бажан говорил, что во времена Кали-юги наше взаимодействие и воздействие будет идти из третьего глаза. So another part of this month, the theme, another theme of this month is justice and fair play. Еще одна тема этого месяца – это честность и справедливая игра. It's said that there is, looking around the world, we can see many situations of injustice with each side relentlessly feeling they are right. Мы видим, что сейчас во всех этих конфликтах больших каждая страна считает, что она права, а другая не права, несправедливо. So during this month, there's a chance for a breakthrough in many parts of the world, for breakthrough in conflict, but also in other parts it might get worse. Поэтому где-то, может быть, конфликт разрешится, но тенденция на усиление будет сохраняться. But we need to learn how to be more diplomatic. Нужно будет учиться быть дипломатичными. So it says like this month can also be some sort of polarity, like an extreme example of the best and worst of human behavior. И говорят, что этот месяц будет месяцем полярности, лучшее и худшее проявление человека. So let's focus on the sunny side of the street, and as this is where our collective and personal power can shift the flow. Поэтому давайте посмотрим на солнечную сторону всего происходящего, что наша коллективная сила может задать хороший поток. If we start with ourselves, within ourselves, and we have, a hot-headed attitude, then everything can get burnt. So it's very important to activate this, positive mind, but cooling everything down with Sitali Pranayama. Так что если вы сами по себе уже горите, то вы этот огонь и хаос понесете дальше. И нам нужно научиться охлаждаться, например, ситали пранаямой. If you practice, we will practice today, but even if you just do 3 to 5 minutes of Sitali Pranayama, you will experience a cooling of your mental energy, and it can save you from flying off the handle and making impulsive decisions. Даже 3-5 минут ситали пранаямы помогут вам не дать этому костру сжечь вас и толкнуть в импульсивные действия. There is an underlying number 5 in the calculations. Также мы видим еще пятерку в расчетах. And the 5 is also about upheaval, and it can be restlessness and reactive quality. Опять-таки про бунтарство и про беспокойство, про сопротивление. But remember that 5 is also it's also the physical body. So it's about how do we help the body to feel still, calm, and about health and healing within the physical body as well will help the fire. Ну и 5 – это наше физическое тело. Как сохранить себя в спокойствии, равновесии и не возгореться. He says it's also a good month to do sweat lodges, to purify our heart, to purify our whole physical body, purify our heart intentions with the sweat lodge.
И знаете, очень хорошо этим огнем очистить тело. Например, пойти в светлодж, то есть такую баню, и хорошенько пропотеть. So if there's something that you would like to release or cleanse this month, it's good to create a ritual around fire that will help you to let go and release and heal. Поэтому для чистки, для отпускания чего-то огонь вам очень может помочь в каких-то ритуалах. So it says, the new moon was on 6th of November, yeah? Полнолуние у нас 6 of November. And this is a very powerful numerological date. That day, it started a whole journey of increase of energy, helping you to release negative patterns of codependence. И, в общем-то, 6 июня у нас началось это новый цикл Луны, поэтому очень позитивный паттерн, чтобы прояснить свои отношения. И давайте мы посмотрим на примеры по вашим числам, что они говорят, как разблокировать ваш путь. So you understand that in different months have different energies, yeah? Каждый месяц обладал своей энергией. And they impact everyone. Это воздействует на каждого. The numbers are the foundation of how the universe vibrates. Числа — это основа того, как вибрирует Вселенная. Even mantras represent numbers. Даже мантры олицетворяют цифры. For really coming into your leadership and coming into your power, Mul mantra is connected to number 1. Например, лидерство и обретение своей силы — это номер 1. Мантра. Мул мантра. Yeah. So, and also, number 10 is all about the radiant body. So it's connected to mantras that vibrate that number 10, which is all of the Guru Gobind Singh mantras like Chatra Chakravarti and Gobinde Mukande. Или десятка — сияющее тело. Мантры 10-го гуру, Гуру Гобинд Сингха, Чатра Чакраварти или Гобинда Муканды. But all of this you can learn later on when you do the training or you do the numerology course. You will learn all of this. Когда вы пойдете на тренинг или на отдельную нумерологию, там вас этому детально научат. I wanted you to look, there's so much to talk about numbers. I love numbers. So we're going to look at prosperity. В общем-то, я обожаю цифры. Давайте поговорим про процветание. Okay, is that okay for everyone? Всем интересно? I work with a Kabbalah guy, and they combine the science of Kundalini yoga and like the science of the planets and astrology. Я работаю с человеком из Каббалы, и он говорит, что вот эти знаки, они очень хорошо с астрологией сочетаются, и цифры. And he said that the number of the door where you live is very symbolic, and it is nothing to do with the numbers of your chart. И на самом деле число, номер квартиры, в которой живет, очень символичен, и он работает с числом твоей даты рождения. So he said that if you want to create prosperity, it's good to live in a 3 or a 6. Например, хочешь процветания, нужна квартира с числом 3 или 7. Or any number that adds up to a 3, like, for example, 12 or a 30 or a my mind's gone blank. 57. Ну, 50, то есть любое число, которое суммарно дает тройку. 57, например, дает тройку, то есть 5 плюс 7, 12, и значит 3. If you live in a 111, that's a 3. Ну, или 1, 1, 1, тоже 3. I used to live in what was it? Like a 219. 2, 1. Я жила в 219, например. And that's a 3. Тоже тройка. And in the Kabbalah, they connect the number of the door is different, directly connected to the planets. И в Каббале они говорят, что даже число двери соединено с планетой. And I wanted to talk about this because there's ways that you can change the number. So number 3 is connected to the planet of Jupiter. И тройка связана с планетой Юпитера. Yeah, and Jupiter is all about expansion, it's about prosperity, it's about abundance. Тройка — это процветание, изобилие, расширение. Yeah, also, what else can we say? Jupiter is about luck. Тройка, Юпитер — это про удачу.
So it says that, you know, Jupiter is corresponding to the Greek god Zeus, and he is like the hotshot king in the ruler of the sky. Ну и тройка связана с Юпитер, с Зевсом. Это, знаете, такой главный парень на небесах. Jupiter rules Sagittarius. Это также стрелец. And so, you know, it's like it's connected to the arrow. Wherever I point my arrow, you know, and project, I can have success. Потому что стрелец, он всегда натягивает свою стрелу. Если попадает куда надо, это успех. Jupiter has an appetite for joy. Юпитер любит радость. And Jupiter is about spiritual development. Юпитер любит духовное развитие. And so all I know is that when I was looking for a flat in Barcelona, this Kabbalist guy said, and I said about the 219, and he said, get that flat. It's going to be really good. Поэтому, когда я искал квартиру в Барселоне, этот парень из Каббалы узнал, что я нашла квартиру 211, он сказал, тут же бери. It's not the actual flat number, it is the door number on the main building. So it's the main door of the building, not the individual flat number, but it's the main door of the building that counts. На самом деле, пояснение такое, что номер вашего подъезда даже более важен, чем номер вашей квартиры. And I'll be honest, in that house, my whole business just opened up and blossomed. You know, I had yoga studio, I had non-stop clients, I had money thrown at me because people would come in and pay for a class. I mean, literally, money was everywhere in my flat. Like people would come in, leave money. It was like a money flat. В общем-то, в тот момент у меня прям деньги перли. Люди сами ко мне валились на классы. Было сплошное изобилие. And then also he said, and another number to is very lucky to live in is Venus, which is number 6. So anything that adds up to a 6, like 24, 60, 6, 15, these are great numbers to live in. Ну и также шестерка, это тоже. Sorry, what numbers else? What else numbers? I've just said to you 6. 6, да, ну в общем шестерка. Шестерка тоже ведет к тому же. Anything that adds up to a 6. Да-да, все, что в итоге дает шестерку, тот же успех. Like number 15 is 1 plus 5 is 6, 24 is a 6, 33 is a 6. То есть 15 это 6, 24 это 6 и так далее. And this 6 energy, you know, let's have a look. So Venus is it's about love. Ну и это планета у нас Венера. Венера это любовь. And it's funny because when I first came back to London, I lived in a 60. You know, I lived in this flat, and it was a 60 on the main door. Когда я приехала в Лондон, то номер там у меня был 60 написан на доме. And all of these opportunities were coming to me. They accepted me in all these like best studios. And, you know, I was just making, it's like relationships on all levels were blossoming, friendships, romantic relationships, you know, it was definitely like a love theme going on, you know, like relationships at work, you know, everything was like flourishing. So that is the number 6 energy. Ну и в этот момент отношения у меня просто шли как прям на ура. И в йога-студию принимали, и отношения с коллегами, везде. Все строилось, контакт с людьми прекрасно. And 6 deals with, you know, self-love. И 6 это про любовь к себе. It's about, Venus deals with self-worth and self-love. Venus is about partnership. Венера это партнерство, любовь к себе. It's about having social grace, mediating conflict. Уметь войти в контакт с людьми, договориться, устранить конфликт. The Greek goddess for Venus is Aphrodite. Афродита олицетворяет планету Венера. And she rules over passion, sex, and beauty. Страсть, секс, красота. So Venus rules the air sign Libra and also the earth sign Taurus. И это Телец и Либра, кто там это у нас? So Весы. Yeah. Мгм. And so the Kabbalah guy said there are other numbers which he told me to avoid. Should I share them with you? И Каббала научила меня также избегать определенных цифр. And what I'm going to say is don't change flats
if you have this number, I can give you a special trick to help you counteract the negative influence. Но это не значит, что надо бежать сейчас продавать квартиру, если у вас не то число. Просто надо будет скомпенсировать его вес. And this is any number that adds up to... Well, anyway, why don't you take a guess? Just take a guess. Put it in the chat. What numbers do you think you should avoid? Давайте вы просто угадайте в чат, какие это числа, что я вам буду говорить. Just put anything that comes into your mind, what you think is not a good number. Can I ask why you say 4? The person that says 4, why do you say 4? Кто-то написал четверку. Почему четверка? Объясните. Intuition. Very good. So he said anything that adds up to a 4, 8, or 9. Четверка и девятка, вот это не очень. And I'll tell you why, okay? These planets are powerful. Okay, Jai Maya, this has nothing to do with the tantric numerology. I said this at the beginning. Don't get confused. One thing is tantric numerology, which is 4 is neutral mind in numerology, in tantric numerology. 4 right now is the Kabbalah. And the Kabbalah has nothing to do with the same meaning of the numbers. It's totally different. Заметьте, мы сейчас говорим про каббалу, не тантрическую нумерологию, где четверка – это нейтральный ум и все прочее. Здесь каббала, и поэтому сейчас мы смотрим с другого угла про цифры. So, Jay Maya, I'll be very specific with you. 4 in Kabbalah on a door is not considered good luck. Поэтому в каббале, вот там просто отвечая на вопрос чата, 4 – это не очень хорошо на вашей двери. Okay, so any number that adds up to 4 because it represents Uranus. I have lived in a 4 and I have experience. I do this study with numbers all the time in real life, with real life people. And I hate to say this, but 4 can even bring about disease. Like 4 is not good for your physical body. В общем-то, я это наблюдал даже некоторых людей, 4 даже может вызвать какие-то болезни в физическом теле. And funny enough, I went to look at a house and it was a number 4. And I asked the people, how's the health in this house? And, you know, they said we both got sick. И, в общем-то, я как-то нашла этот дом, где там вышла четверка, и там, оказывается, многие болели. And they didn't even like, obviously, they didn't like that I asked that question, but I was curious because it was a number 4 energy, you know, and if you have a 0 next to it, it magnifies. And this was a number 40. So it was a big 4. В общем-то, тогда это был дом не просто четверка, а четверка с нулем, то есть 40. Это усиление энергии четверки, и люди были удивлены, что вообще про их числа придралось к ним. So 4 is about like Uranus is about unexpected things happening. И 4 – это уран, очень неожиданные события. And 4 means it translates as death in Chinese. That's why they say it's not very lucky. А в Китае 4 – это вообще число смерти, не очень счастливое. But I'm going to tell you how you can work with number 4. Also with 4, you can get stuck. You can it can go into stagnation because, you know, 4 is like a square. So it's like things can get stuck. So you might notice also structural issues in a house that is a number 4. Но 4 – это также про стагнацию, когда вы застаете, и это вопросы структуры вообще. Okay, so my friend had a yoga center and it was a number 4. And in the end, you know, they started doing all of these works. There was a consistent like problem in the foundation of the house of the yoga center, and they had to change, and it was a number 4. So, you know, you don't have to rule your life by it, but there are traits of Uranus, you know, that you can see. У моего одного товарища была йога-студия под номером 4, у них тоже все время что-то там ломалось, даже фундамент плыл. Уран. So, yeah, 4 is 4. Okay, so if I had a house that was a number 4 or a number 13 or a number 50 or a number 1, oh God, anything that adds up to a 4. 59. 59.
В общем-то, если No, бы not мой дом был 59, под no, номером 58, 58. 58, мгм. Так что если ваш дом под номером 58, 40, вот, конечно, я бы призадумалась. If you had a 4, you can put on the back side of the door, you could add, like, for example, a number 2, which would make it a 6. So you could add a 2, or if you want to make it a 6, and you can bring in the Venus energy by just putting the number 2 on the other side of the door. Но четверку можно исправить. Напишите на своей двери, например, двойку. Если у вас 4, 4 плюс 2 будет 6. Получится Венера? I went to see a house the other day because I'm looking to move, right? I went into this house and it added up to a 4. Yeah. I try to convince myself I'm going to just feel the energy and I'm going to see. And I went to this house and what number was it? Hold on, let me see. I'm going to tell you. The number was, let me just check. В общем-то, недавно ходила выбирать себе другой дом, и там была опять эта четверка в числе. Я себя пыталась убедить, ну давай прислушаемся к энергии, пощутим, как-то все реально. Yeah, it was a number 166. 166 был дом, получается. That was То the есть, да. address. Okay. And I thought, oh, it looked lovely. The pictures looked lovely, but it was a number 166. All right. В общем-то, конечно, красивый дом, вообще все так классно сделано, но 166. And this is a 12 plus 1, is 13. 3 plus 1 is 4. В общем-то, получаем в итоге четверку суммарную. Yeah. And so I went, the house seemed nice, but there was just some stuck energy or about the whole thing. В общем-то, я погуляла по дому, и мне кажется, там было очень много застрявшей, стагнирующей энергии. And I asked them, I just said, how's everything going? How's everything flowing? Но я спросил этих людей, ну как у вас тут все протекает, как энергия? Okay, somebody asked me, is this superstition? No, it is not superstition. I am teaching you about the numbers of Kabbalah. Меня тут спросили, не суеверие ли я тут вам рассказываю? Не суеверие, это из Каббалы. Kabbalah is a science of numbers. You can Google it and you can find out for yourself. All right. Вы можете проверить в интернете, про Каббалу почитать сами. So let me go back to my story. So I asked in the house, how's everything going? And they both said they had health issues. Я спрашиваю этих людей в этом доме 166, и у тех, кого я видел, у обоих болит что-нибудь, здоровье. Okay, everything felt really stuck. Their whole energy felt stuck. And then they said the woman that lived on the top floor of the house before, she turned into a hoarder. Sorry, I lost you. So energy was stuck. And the woman that lived there before turned into a hoarder, like a kleptomaniac. В общем-то, да, энергия там была очень застрявшая. Женщина, которая жила там до меня, превратилась, как это сказать, в накопительницу. В общем-то, она просто хранила весь хлам у себя дома. And when you collect things, it's also creating stagnation. So it's all kind of like the energy of a 4 is creating stuckness, В общем-то, четверка, она подталкивает тебя к этому накопительству, у тебя весь хлам уже хранится в квартире, энергия не движется. But I could also make the number 3, which is about bringing in maybe more money and more career opportunities. If I put a number 8 on the back of that door, it becomes a 12, which becomes a 3. И потом подумал, а что если на двери наклеить восьмерку, и в итоге мы получим, просуммируем и получим тройку? And this is what the Kabbalahs do. There's always a way that you can work with these numbers. I don't say I can't live in that flat or I can't live in that flat. I have lived in an 8, I've lived in a 9, I've lived in a 3, I've lived in a 4. I can tell you from experience exactly what happened. Знаете, я вам говорю не просто так, я жила и восьмерки, и девятки, и тройки, и четверки, и мой опыт это подтверждает. 8, I know people, this is the Saturn energy, okay? So this is Kabbalah. Восьмерка это уже энергия Сатурна, это такая, мы все про Каббалу говорим. And 8, the Saturn energy in a house is very strong. And that is why they try to avoid it, because number 8s create challenges.
И они тоже восьмерку избегают, потому что восьмерка — это очень сильная энергия испытаний. It just challenges, like just let's say life lessons, very hard life lessons. Just like Saturn is like a taskmaster, so it's really hard. It's like maybe you just can't break through. It's constantly trying, constantly the challenges, and it can be like a really hard energy. That's Saturn. So eights on a house number are to be avoided. Так что 8 в номере дома, энергия Сатурна — это постоянные жизненные испытания, вопросы судьбы. And then we got 9, the Mars energy, and Mars is about fire. So the Kabbalah said you don't want to be in a Mars energy because it creates a lot of fire and it can create a lot of conflict. Также девятку избегают в Кабале, потому что девятка — это Марс, Марс — это огонь, а значит много конфликта. And so I lived in a 9 once, and actually it was quite nice. And then these little tiny irritations started, discussions, arguments with people. So there was this fire that started to come out of the 9, and I you just have to be aware that you can cool it down with other things. Да, я жила в девятке тоже, и прям вот, знаете, искорки эти все время мелькали, и начинались какие-то конфликты, терки. Но есть метод, конечно, как это успокоить. With 9, the Kabbalah said never have red in your house. If you've got a fiery house, like if you've got a 9 energy or a 9 in the numbers, you need to paint everything green and blue. И если у вас уже дом с девяткой, никакого красного света дома быть не должно. Покрасьте его зеленым или голубым. If you have a 9 in the number on the house, you do not want to paint your kitchen red. Если у вас девятый дом, кухню не делайте красной. But like I said, everything is possible. So let's say I had a 9 on the outside of the door and I wanted to create more loving relationships. What number could I put on the back of that door to bring in the other energy? What number could I Но put? опять-таки, если у Huh? меня девятка, а я хочу добавить себе любви, какое число надо написать на двери? На двери сзади, изнутри. What number adds up to 9 gives you a 6? Так, число то, которое в итоге нам даст шестерку при суммировании с девяткой. For example, a 6. Thank you. For 9 plus 6 gives you 15, which is a 6. Абсолютно верно. 9 плюс 6 получаем 15, это дает шестерку. Пишем шестерку. Yeah, someone said even if the negative number of your flat, and by adding the additional number, you can put it next to the wall. You can you can even do an invisible kind of pattern where they hardly see the number. There are ways that you can do this magic. So it's working with magic. Знаете, это чем-то напоминает магию. Вы можете написать это чуть ли невидимыми чернилами на двери, либо на стене рядом, и это уже будет работать. So let's just look at someone's. I know you've got all these numbers now, yeah. So number 2, the other numbers are more neutral for houses. The other numbers are more neutral. Да, вы все написали мне свои числа, понимаю. Другие числа уже более нейтральны. I can say that a house number with 5 energy is about community, and it's about a lot of people coming and going maybe. Пятерка в доме — это будет уже коммуна, сообщество. Там много людей приходит, уходит от вас. Number 2 would be more about maybe relationships and about working with the moon energy, like your inner male, your inner female, and just working with like the balance of like two people together. So more personal relationships. Двойка — это про отношения. Отношения с самим собой, отношения с другими людьми, про то, как устроить контакт с другим человеком в этой квартире. And number 7, I've heard, can be a tricky number to live in. 7's a Neptune, and it can be maybe really good with your dreams, for imagination, but it can also be a little bit tricky because it's Neptune. Семерка — это Нептун. С одной стороны, хорошо, что помогает в фантазиях, снах, но есть и свои вопросы. My friend, she lived in a 1, and sometimes the numbers are reflected in your personal numerology. Like she had a lot of 10s, so she had a lot of 1 energy in her 10s, and she lived in a number 1.
Моя подруга живет в единице, а у нее вообще есть десяток много. Десятка это тоже, по сути, усиленная единица. Так что у нее с этой единицы тоже. And one, she was really like, it's solitary. It's like really being a leader, really being like a pioneer in your field. And she was very much this one leader, like one energy, like just a very entrepreneurial type energy. Единица это когда ты становишься лидером, предпринимателем, начинаешь действительно начинать свое дело, быть пионером в чем-то. So looking at the numbers, I just want to say in general, like let's look at your soul number, right? So we've got all of these positions. We go up to 11. So we've got 1 to 11, and we've got the soul number is your day of birth. Итак, давайте посмотрим теперь на ваши личные числа уже в другой нумерологии. Ваша душа – это ваш день рождения. So let's just see who who's got a number 1 in your day of birth. Итак, у кого единица в дате рождения, And if you've в got a дне number рождения? 1, you need to learn how to come out of your head and come into your heart energy. И если у вас единица, надо научиться из своей головы выходить в энергию сердца. Your conflict will be like you will not be able, it'll be hard to connect to your soul because you're always in your head. And so this is the challenge of a one soul energy. Now we're talking about tantric numerology. Мы сейчас говорим в тантрической нумерологии, с единицей у вас вызов. Вы сильно сидите в своей голове и не с трудом выходите в сердце и не можете услышать свою душу и себя. If you have a 2 in your soul birthday, in your soul birthday day, this is about you have to work with a lot of emotional energy. 2 is about the emotions, and it's about also who are you really longing for. You've got to avoid abusive relationships because they will block from you connecting to your soul. А двойка. Двойка – это про отношения. Если у вас день рождения, то это значит, что вы склонны вступать в токсичные, насильственные отношения, и они уже отрубают вас от связи с душой. So the 2 is all about you're longing for something spiritual. You're longing for like the divine spirit and that spiritual connection. But sometimes 2 get confused and they end up in abusive relationships. То есть ты с двойкой ищешь вот этой связи с высшим, с духовным, но путаешь того, с кем нужно вступить в контакт, и вступаешь в контакт с человеком, и все наступают очень деструктивные отношения. If you have a soul of 3, you have to work with your looking at your shadow. Если у вас тройка, вам нужно работать с тенями. 3s, it's all about you can have a double positive mind, and that can become very toxic. То есть тройка в данном случае это как суперпозитивный ум, который превращается в токсичный ум. And it can get you into trouble. И он вас кидает в новые проблемы. And they have to work with their navel because they can suffer from light depression. So the 3 is connected to the 3rd chakra, and so they do have to work with the navel to activate the balance of the positive mind and to be able to look at the shadow. So connecting to the navel. Поэтому тройкам нужно работать с пупком, это третья чакра, балансировать свой позитивный ум и научиться разрешать свои тени. If you've got a soul of 4, you really have to work with your neutral mind, and you have to work with opening up, because the 4 mind in soul, it can get really blocked. Like their soul can also become like a feeling of stagnation and just feeling blocked. Четверка – нейтральный ум, и здесь вам нужно научиться расширять свое восприятие, потому что ваша душа чувствует сейчас, словно она застряла в одних рамках и стагнирует. 5 soul, they have to work with their physical body and really taking care of the physical temple, because anything that stresses them out will affect their physical body. Пятерка. Пятерка – это научиться видеть свое тело как храм, потому что часто вы его разрушаете, а не цените. 6 have to work, but any stress will affect in a 6 soul their mind. So any stress affects their mind, and so they need to work on meditation. Шестерки – это те, кто очень просто впадают в умственный стресс. Им нужно научиться овладевать умом через медитацию. A 7 soul has to work
with their, they have to work with who they allow into their space. Семеркам в душе нужно научиться контролировать свое пространство, кого они туда впускают. So 7 souls are normally very sensitive, and it's a very spiritual number in the soul position. But they can be they have to really work on their aura, because they can get very broken aura sometimes. So they have to work with water, which helps clean their aura, clean their energy field. They've got to be very careful with their aura. Семерка — это, по сути, число ауры. У этих людей она все время немного под воздействием других. Им хороший элемент воды. Вода хорошо чистит вас. And 7s need space. It's all about, they need their space. So they have to be really respectful and for themselves to have, try to have space. It helps them to think better. И семеркам нужно ценить свое личное пространство, потому что если у них есть место, они уже начинают быть собой и лучше думать. And number 8, a soul, they've come here to learn about what it is to be unlimited, what it is to be fearless, what it is to have all of the abundance of time, energy, money, break through the fears. Восьмерка — это те, кто пришел учиться быть безграничным. У меня есть все, не нужно бояться, нужно расширяться. Number 9 is all about working with my frustration and my kind of my aggression, because it's quite it can be quite it's a fiery number. 9 is connecting to the Mars, yeah. А девятка — элемент огня, элемент Марса, поэтому разочарование или гнев, трение. So the 9s have to learn endurance. The soul of a 9 has to learn patience and endurance and calmness. So they have to go deep into whatever they choose to do. Девяткам нужно учиться глубине, терпению, погружаться в тот вопрос, не сбиваясь с пути. And a 10 is all about the soul of 10 has to work with allow myself to be courageous, allow myself to be radiant, allow myself to have excellence, because they can be really self-limiting. So the 10 has to work with self-limitations. А десяткам в душе нужно научиться быть бесстрашными, не ограничивать себя, не сжимать себя, а быть красивым, сияющим. If you have an 11 as a soul, you have to have a spiritual path. 11 can get too pulled in by Maya, by material things, and they will need the spiritual path to really feel their peace, their inner peace. Ну, если 11, 11 — это число духовного пути. С одной стороны майя, с другой стороны чистый дух. Как же найти свой баланс и найти свой мир? I wouldn't say that 13 is an unlucky number. Знаете, я бы не сказал, что есть какое-то число неудачи. Okay, if it's on a door, it's a number 4, and that is maybe the unluckiness. But 13 in your number isn't in your personal chart isn't unlucky. Итак, если у вас 4 на двери, да, это неудача. Но если 4 у вас где-то в нумерологии личной, там нету числа неудач. I hope it's helped a little bit with the little introduction of the numbers and how we can work with it in our lives. It's not to dominate our lives. It's how we can have it to use it in our own power to make it work for us. Yeah, remember that. Надеюсь, я вам показал, как числа могут помогать вам в жизни. Это не ограничение, это про то, как их силу использовать себе на благо. Thank you. Всем спасибо. Sat now. Сатнам.